Oi, malung tutau. Guk mate medel mersel me ter program ringi na Berius el Chais. Ma kota kudu sia susil mora ai budul mar klai maro gulo bugul belau. President mar ministers maro guil adra government lo lo bangel. President tra Senate mas Speaker House maro gulo bo menteri loror. Mar governor srai gal bekkel bulu. Malung tutau mer ngudul guk mertial tara episode ra Berius el Chais. Guk mau ai sa luasengara guk korab es melal tutau en southern mau ai sa seng ngariar terul adra urior ratiale gora brief center el dirigam le finish ra gora wal training tira hawal mle del buil metrige agester al tutau ngaria ai galau auto nga tatrigel researchers tirgel gora lidra tor omsubra avabra gora brief ma makunni mesngi nga atay tolonya orol lol ngeseur tirgay researchers ngwal research assistant melal tutan soal ngwal mo mastrir magdamo mo rawred magota eblina mo qora magdu ulgirela igal tora program tay trainer blorngi ya uru la makin limo aisa gel qora tmol lom sodel tay program sulang asa untuk tamar rogoy. Sulang asap ngil tutaw kami more kami rokoy klag gilaw oto, and I'm one of the researchers. Asap mentioned about this trip that we just came on, and I kind of wanted to give a little bit of a brief background on the project, and then give the floor to MQ to talk about specifically our trip. So this project that we're working on is ocean acidification. This project is funded by the International Atomic Energy Agency out of Vienna, in Europe, and this project started in 2020, and it's going on for 4 years because of the pandemic and our restrictions. Travel has been limited, but thankfully we were able to begin a lot of our training this year. So in the beginning of the year, for 6 weeks, we did online training with Professor Rob Dunbar from the University of Stanford, who is an expert in ocean acidification. And then we went on this 3-month trip. But just to talk about what is ocean acidification, it is an effect by climate change, with a change in the ocean chemistry caused by burning of fossil fuels. So it's the absorptions of carbon into the water, and basically changing the chemistry so that the corals and the crabs and the clams, anything that has to grow a skeleton, they struggle. Either they grow slowly or they become more fragile. And one of the examples I like to give about ocean acidification is the disease called osteoporosis in a person, where your bones are fragile, whereas a normal 21-year-old who is healthy and doesn't have osteoporosis can run and trip and they will be completely fine, whereas a person who is 21 years old and has osteoporosis can trip and is more likely to break a bone, and that's primarily because their bones are a lot more fragile. And this is kind of the concept of when we look at ocean acidification, is as the chemistry of the water changes, all of these things that need to grow skeletons, crabs and clams and coral, they become more fragile and they grow slower. So this is our study that we're trying to do. This project that we started with IAEA, the International Atomic Energy Agency, they're providing fundings for a number of things, one of which is equipment. So we are getting batches of equipment to develop a state-of-the-art lab for ocean acidification, to look at climate change and how it's affecting our marine habitats and how it's affecting our coral reefs. And with that, comes training. So we are
funded to get expert visits that come to Palau and work with us to look at our lab and help develop our projects here, as well as go off island and do training with other people, look at their different labs and how they run, look at their different projects and what they're doing, and get an idea of what we can do in Palau and what would be most beneficial for us and the Palauan community. And our goal is, with this project, is to be experts in our field, not only for Palau but also for the region, so that we can help other countries close by to us, within Micronesia or the Pacific, so we can collaborate and do work in a greater scale, more than Palau. So that's just a little bit about ocean acidification. Komeng, I know it's in English, but maybe Asap can translate a little bit later. For the time being, I'll pass it on to MQ. Right. Before we proceed to MQ, you're right. For the sake of our listeners and viewers who doesn't really understand English, Komeng. Tirgel adra bulul. الغرة دي قال مدينة تقام رجال especially وقام مقلولات مديك تلجيب الغرة مسمى ذا جل للصادة قبلين الجيرال تيال لوريور يسال بود مريجا ذمو بالمرة MQ مقوق بولو صادة تيال ترينين بلورنيه ما قبلين عمل كمو تيال أيجلاو ملغول كمو تيال تقول أوشن acidification تيال المورا إيرورا عملا ميمو سنة 2020 because أقول من معذوب أواي جايد لوريور تيال كل دليل بلو هذا سيل لوران ممغيال التيال ضابا مو تموت الملا متموت الوالو الرغدا يجيل مكيت اليولت النيا أذوب لوجي أروا أملول اللي قال قصورين مروا أويل معنا متيال ضابا سيلنا يجيد الرغدا يجيد الطولة يجيد مكيت اليولت نقول إن شن موض التيال التلتلي لابلغر دلي لضاب موض أروا ريل ما بتقول غرا وال بويسون سويس برا السيل مسألة سيس برا السيل يجيل أرم الوروا أرا بروك مروا أمان مروا جيم سب المغرا والمتوتا يجال لولق الليل مالوب إنمو غرا مرينيا والمغرون مرال ممكلو سيأتل من التيال تقول أوشن acidification إنديك ده مالن التنات لين سيال أورال ممغال دبلولات سيال IAEA International Atomic Energy Agency based Switzerland فيينا عملوا مثل تيجي ساعات تيجي هذا الغر أو ديك الجيرة اللي لكن دورا المهم مال متمل هذا بابلولات متمل ستارت لو مكتوب أقرأ برنامج لسي قام هذا الترين رانغال قام هذا غر اللي ساق هذا الجيرة تيجي التقوي را أقل ميل عذاب كذا قاعد يكمل ميل عذاب لين acidification من الأشياء البورنية واجي جيد التيال سنتر يدرا غورا سنتر أتارا غورا أولو ذنيلا بلو الأدرا سنغانيا سنتر الغورا مالونيل كتمقل سنتر قبلو بلاو مترجع جيد الأدرا يجا ولا ما يسمى سنسمى من غصو غميول الغورا قط مكريس اللابر غميو مسك ما ذونغو المصب إلو رود تجيد لوريور ما سرا last year يمنار يق ميدل 6 weeks لين غورا من مكيتا روليلا روا أمرال مغرارا سكوجي ما لين تيال غوبيد مسيجيدن الترجع del terul el occhiar el total musado teluror أو المورا training التيل قاد يوجي أول TV تاسي virtual تقرأ ترجع لو مثلا يقال ورور دين قايل قبلورين التقاسيس الTV أذو المساعدة التيل قايد لورور يا أقول تنتهي الرجل قرام لو ميمقلا التيل الأمرايل المناسب الترجع del terul المورا هواي الموت المغرى مليشي قال دور تير مقلادين التيل جري قال ورور را أبلو هواي ملا أول مقدار مليشي التال قبلنا ملغولكم الكلام ملغولكم أول مقدار مليشي التال تقرأ ocean acidification أو شيء ما بعض مدور تيان إن مسألة اللي جيد المرول قال لورول جيران هذا بيت إذا رجلوا لنساء قال ماوريال سوق من ده مال غرا دور تيل for example أروى بلول التال Micronesia region شيء غرا مكتير تيان مقدار كذا مالون إلى رمود لنساء التال تلول موت المغرا further موت المغرا هذا إلى كلوبلير تيجي التقورة أقل ميل هذا برابلور هواي ما جاء أول وشاد قبلين يجي التيالوريور إلا عا أو إذا ألقيهم المرا مقولين مقول مال دي مو أيش شيء أمر ديال بولا ستقورة من الغران ينغرات تسيلو بينغرا أي بقمام سولاني أيش قاسوا الموضوع اللي رتلقيب أي تال لوم سوبرا ضابرا أوشن أسيفيكيشن تعمل ديرغب أسل تقوي هذا ديرغب دي بقول ما أصير تال تقوي رايسي
Maldir alsel ako arram na memo nga scientist maldir ko no start tam subo ni. Nice. Etang ako tul adunang ko ramal klo impact ni ado di bol focus sa wa core bleaching marwangi. Ditang otak kyar ni rogir. Litel da rogir sel bol magayal da. Ang modas elawa marandal dub moda ka blangi gilya. Makay no salt oli segid ela kuk mamsal si tay del trip program mo ra Hawaii. Etang amlengara edel buil triple Rumah mo Hawaii ma University of Hawaii. Gimlo lom gelawan na semmo na tora ocean acidification klela Dr. Chris Saban. Magimno rala beringi magim subul. So basically start kasi magrado discrete water sample magrado kalik traral mengulme preparingi mo nge start to analyze ringil malaygel. So igel measurement sige mula pH. Di ba igel ko asa mong cell kalmi madam cell olgara kalmi na adam lum acidic ma basic. So adaba open water ngara 8 pH. Magim nam subul analyze our mumlek mong telda mong tela pH ni cell do suba ocean acidification ng sa mumlek mong gel mumlek mong tela pH ni ma tora alkaline ni sa mumlek mong ra tel ngara effect ni ra ocean acidification. Mong sige mga arseng le 5 weeks silgi mga tal labra university ra Hawaii lumagay la Chris Saban mulagay del measurement ra pH matol alkalinity ko rati bring na to sa tor Miguel maklamo explain to ha I mean bring na to sa tor bela makmo mulko to ka Miguel total alkalinity sel halnya total alkalinity Alkalinity is the measure of basically the buffering effect of seawater to prevent changes in pH. So if the water's suma total alkalinity aran mangarbaw ya pH at the level stable while meaning at change sumung moreo en while mobiotra cell pH ada will change. So give ourselves 5 weeks المرولة جيد ko say last 5 weeks rama yung nortal Coconut Island tiawan na alba abra hawal most regel labra marine balat siang aringil suba amran mangigil and then I give ourselves conduct experiment ramam el apply gay the role give mulsuber or say may gayidel gimsilu amalungil ng buks am merbela wen mo nge apply ukti am rula project nga me plan nagel project els edelo spell subra dabel bela mo ngarge ungil ngal habitat ta ungil singra carbon ya mong adi kay lak plus if you want anything sumaya kalim halak tilu diklu tulga di edel marigel mulukoy sel al lolgorin gal el Mr. Mesnge McQuinley el wasep PH se selol badab los periar hakase el malbod wasi tial daw bang malimis el magmim alu bang malimis el ngario kalmil ya ul mo se normal ocean 8 sel ludula seng seguido lol gal sel lo mesri e sel 8 sel 7 se walda seng neutral ndi ngila rogoy متستارت سيجي دي قر أبالو مصر هذا مالسوم من المياق الموضوع let's say 9 10 مبلغ 6 مالي مثل أسيد oh other way around sorry السوم من المياق المرباب مبلغ 6 تيال ضابع مالي مثل basic nguli تسل الوالغورا الريل مالوبن قلميل جيريل غارني ya sum guk maral merio raseb murwa setial daba mana mo mis kloa acidni sel gelmila mana mo sisi mesegida mo ularwa alapster marwa amanga ndi metertir me baada tara tongwal ay tur segid el tora ibusela arm gora makalkara sel example ra evelyn umil ko la say tedidul تديدو اللي ما ترك الأرض ديل سوما ترتير أسماء سيد لسين osteoporosis سيغور أغسيل وسي
edidul mo bulteru na osisilu lubu engel diakal ser seguid rectela ius el osteoporosis asabel mugi se diakal problem ending gay el smer seguid el osteoporosis al sumung maubu en clote el matmala usel kura maamal ubeng siya kura kusum membulgulak mo al sugum tial acidification amral mo klor al seladabo en wabol beotra amanga marwa lobster am obi ibaigal marwa maranda direk el madeling malimisil magmim magwada igel armel nya krora maranda ngora da ital waise siya tetelet tialurore malung larungudleng ngoy seguida aurora coral reef center blol gora aurora mentira hakasera outside tendría que subir de la sei tiagida gora maral moklol problem mil gora kay ngiseu etral address ngi seguida nya meso se bawi gagid sebe de la senga gida makwinli lulu ay sa sei ngora rak mama amla memong scientista aduidiar te detect la sei ti amral mo problem indi ngwadim la sala arodorin el alloral mo clock le drablulat kadam amral mo arodri maun material ada seguid le IAEA aun tida sel IAEA am amalas mul mral legal bulu lo sigla sei ngargel bulu ngarnya gora established gora a laboratory ni el se de lo robentrir mongwal madar seguid el IAEA base a Vienna a Switzerland se awal home base te idlo ratora a IAEA tira ogore o siklo la sei kada magara oro lo bungela ku plura Pacific ma plura Indian Ocean kora wa bod gola boroite o mes tial gelmila adbela blul adrogi gora da italo sin de yangar seguid mongwai sei galuro agora rifai seguid kada ku kwai seguid agu tela ragar madat e ku ngari ab esel ko isun mei etu kom godol mas tiagida do mes ingwa mom teman medel gora kain sul magaluror se agora da ital lurela agora rif tarato en wadula sei atrui ragrabla memo kada sei yang mal klo tutlera gal basolom elangigil mesegidra guk mal de fokus ragoral wif wado mesa gal lom elenia watiao matamga galekta dita mangar elang wabla bod mudu ursei guk maral melmeta sei yang mal dimral mom gumi madbela blul adma arwama amranda dimrat dimat moguk kora megel orolo ngigil kada ital di galekta information link klo tutlera no a long run endi guk fokus soy mo mesa gigit elat tiagida wal gorab es el trend ocean acidification erura gram la memo ngulmul me lagi de tial malas mul gora auron by the way igla mi amil gok mo seguid el IAEA agil sugid me lagdam la establish la labra tial gora rip center seguid el IAEA amdu regal uron mutmela sei iglaw makwinli como esperen gagid magaral dongu magimus kemiu dire kalau ngosong mil gora serap kami amat training rahawa misal omay kami dulu supaya egal dongu kata cek ada bela ma dire legal maori lions saya gora da ital samrit tiarogil luron rahawa mong malu larungu dulu asay ngaria yegi dulu gora ate al ideologi mi itigal researchers gora riff al mutel do ela igel البلا سكول التوب النيل المي اللوت الغرا دي من ال اس سيل دورال مبدول مدار malu la rudra ay gid program kada mal bringas la ay galaw ma amakwin no ilmo attend sel training pagdo kasi gid o mes la segada magaranga adolmol mulgora a protect tial de belbelaw of course sel bod mudul ay gid luror bodo dong la tetelel sel de tigre sel itsni sel wal al ral dogi win sel el gora agut mok legal de bela bulwat en sebe del gukol ngosel motobra abela al mortrigal bebi rigid ngara ablura a Micronesia who knows ada sal mal momdu tay de tora uso acidification en sebe del dirlo ngsa bebi rablu maklor gide dia kay gide labertin it's possible ang sebel masay gida ko ada ital kan cluder tial amin ko di mo summarize at gide training yang mal mena sulit tigal telu staff ra ko reef center malngaria ukra di somil mutel do el mura ilo ten se del mutel badalo ese se amogora wal lulu mangale tagi del el dadu mang gukaria ko di adra blu ngaria kari len se del gorao we still have some minutes macam ngaria adra blu ngaria kari len se del gora adadu sulang
Okay. Madal sumu kura deka koler deka question magulit tial terum lol musum nga kabo kung simmer omol musum. Mada ko man sulang lukup na tune in mertal episode dari dara Berius el Chais. Makuk next el Payday Tuesday. Sulang. Thank you for all for listening. Madal siya kung malnom sa lomes orang setial belsela Berius el Chais al Tuesday masel guk mel belsele guk peda kaisiwek kertiang. Kung malm sulang.